So what I just showed is the official admission portal of Jamia. You can check your results there, and we'll be updating in the official helpdesk group of Jamia as well. Okay. ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചതാണ് ജാമ്യ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയയുടെ ഒഫീഷ്യൽ അഡ്മിഷന്റെ പോർട്ടല്. ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ JMI അഡ്മിഷൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർട്ടലായിരിക്കും. ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ചെക്ക് ഫോർ റിസൾട്ട്സ് എന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ PG ഡിപ്ലോമ ആണോ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഏതാണോ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്താൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണും. ഇനി റിസൾട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. റിസൾട്ട് be on the first line here. Okay, the admission formalities are to be completed by the selected candidates. Here there is the date to take the admission and the time and where you have to take the admission. നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വയറീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, ഏത് ഡേറ്റിലാണ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, എത്ര സമയം വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ എന്തുണ്ടാവും, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്, ഏത് ഡേറ്റിലാണ്, എത്ര സമയം വരെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും. So failing to complete your admission process by the stipulated time will lead to you will be removed from the selected candidates. നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയാൽ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഈ ഒരു പറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. So next we will be discussing the reservation categories in Jamia Millia. So many of you have doubts that lower cutoff for some categories means it is easy for them to bag admission to Jamia. That's not how it works. Okay, so first here is there are 8 categories here. First is general category. General category is applicable to all candidates. There is no it is irrespective of our caste, our gender, our religion. This is applicable for all candidates. And next is Muslim category. This is for candidates who are professing Islam. And there is no need to submit any caste certificate, separate caste certificate for this. You just have to give during application you just have to give your religion as Islam. That's it. Next is Muslim OBC or ST, and this is very important because those who have backed their admission under this category, they have to submit a OBC NCL certificate from the competent authority. And if you are from Kerala, it will be from the Tahsildar. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം OBC കാറ്റഗറിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കുട്ടികൾ OBC NCL സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, നോൺ ക്രിമിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we will be reclassified into general category. If you fail to submit the OBC NCL certificate even after bagging the admission in OBC category, we will be reclassified into general category. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ കട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരും. സോ മുസ്ലിം OBC കാറ്റഗറിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ ട്രൈ ടു സബ്മിറ്റ് OBC NCL. ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല. ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് അഡ്മിഷൻ നമ്മൾ വന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ പേര്, നമ്മളെ അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is no need to submit OBC NCL certificate. Next is Muslim women. This is for Muslim women. This is aimed at improving the participation of Muslim women in higher education. And Jamia Indiana means those who have studied from affiliated institutions of Jamia Millia Islamia, they are called Jamia Indiana. So if you have completed your bachelor's from Jamia and trying to get admission to masters, you will be considered as Jamia Indiana. Then PWD is people with benchmark disabilities. You have to submit a competent certificate from the competent authority certifying that you have benchmark disability if you are bagged admission under this category. Next is JNK candidates from Jammu and Kashmir. For those who have secured their admission under this category, you have to submit a domicile certificate. And last one is Kashmiri migrants. KM means Kashmiri migrants. And those who have got admission under this, you have to submit a certificate from the divisional commissioner, I guess. അപ്പം 8 കാറ്റഗറികളാണ് ജാമ്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവാറ്. ജനറൽ കാറ്റഗറി എല്ലാവർക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അടുത്തത് മുസ്ലിം കാറ്റഗറി. മുസ്ലിം കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മൾ മുസ്ലിം
റിലീജൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മുസ്ലിം എന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടും. ദെൻ മുസ്ലിം ഒ ബി സി NCL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്തായാലും കയ്യിൽ വേണം ഈ കാറ്റഗറിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയവർ. ദെൻ ജാമ്യ ഇന്റേണൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, +2 ജാമ്യ എന്നാണെങ്കിൽ പ്ലസ്. ആൻഡ് ജാമ്യ ഇന്റേണലിൽ നമ്മൾ and under Jamia internal category, students who have completed their schooling from Jamia are also considered. So if you have completed your post-matric or higher secondary from Jamia, you will be considered as Jamia internal. Okay, that's it. Okay. 8 കാറ്റഗറികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണോ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അതിൽ അതിൻ്റെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോമ്പീറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വേണം. മുസ്ലിം OBC കാറ്റഗറിയിലാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ OBC NCL സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അത് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ബി റീക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ജനറൽ കാറ്റഗറി. ആൻഡ് don't think that some categories have lower cutoff, so it's easy for them to bag admission. It's not how it works. For each category there will be some allocated seats and there will be competition among these seats, within these seats. So lower cutoff doesn't mean lower competition. Okay, are there any queries regarding this? Towards the end of the session we will be having a Q&A session. We will try to answer your queries then. Next we will be discussing what are the important documents that we should submit during the admission process. അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിഷന് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിന്റെ എല്ലാം original as well as attested copy. So try to bring all the original and self-attested photocopies of the following documents. Okay. First is downloaded admit card. നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം മീൻസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, ദെൻ റീസെന്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. ഇത് മൂന്നും കയ്യിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം. Am I audible? So the first document is our downloaded admit card. Our admit card we used for our entrance examination. Next is registration form. Registration form means our application form. We can download it from our admission portal. If you relog in using your password and your application number, you can just relog in and download your application form. That it is important. This is to check. This is to cross check your application number and the result. Okay, and we have make sure that you have recent passport size photos. Take 2 or 3 along with you. Okay, and proof of passing qualifying examination means this is not your Jamia entrance result. So we have received many queries regarding how to get the mark list of Jamia entrance. Jamia does not have any such thing. So proof of passing qualifying examination means if you are taking admission in master's course, your proof of passing qualifying examination is your degree certificate, your graduation certificate. And for those who are taking admission in bachelor's degree, your senior secondary certificate or +2 certificate is your proof of passing the qualifying examination. Then proof of age based on certificate of higher secondary school equivalent examination. So proof of age is your 10th and higher secondary, 10th and +2 certificate. Even if you are secured your seats in masters, you have to bring this with you. Don't forget your 10th and +2 certificate. Proof of permanent address, you can choose between voter ID, passport, driving license, Aadhaar card. Make sure that you have any of this with you. And as we have already mentioned, Muslim OBC and Muslim ST candidates those who have secured their admission under Muslim OBC and Muslim ST category, make sure that you have the respective category certificate issued by competent authority. And for Muslim OBC, you have to
For Muslim OBC category, you have to have a OBC non-criminal certificate by the Tahsildar or competent authority. Okay, it should be for the central purpose. And I guess we have already discussed this PW category. Please make sure that you have a certificate for disability from the government certified authority. And yes, we discussed this. It's Kashmiri migrants. Kashmiri migrants should have a certificate from the registered divisional commissioner, and candidates seeking admission under Jammu and Kashmir category, you need to have a state domicile certificate to support your claim of being from Jammu and Kashmir. Then character certificate. For Jamia Millia Islamia, character certificate from the previous institution you attended is very important. And in Care Like Us, it's called conduct certificate or CC. And make sure that you have this while taking your admission. Okay, this is from the last institution you have attended, not from if you uh, have a job experience after your graduation, that doesn't matter. Make sure that you have a character certificate or conduct certificate from the last institution, academic institution you attended. And certificate from an MBBS doctor or governmental hospital certifying blood group. This is very important. So we have received many queries like we know our blood group. Is there any need to have a certificate regarding the blood group? Even if you are aware of your blood group certificate, this is very important. Just have to undergo a blood group test and verify it from a MBBS doctor or government hospital with their sign and seal. This is very important during Jamia admission, okay? And even if you know the blood group, make sure you have a blood group certificate verified by a MBBS doctor or a government hospital. And next is gap certificate or gap period affidavit. If you have an intervening gap period after your previous institution, after your previous course, you need to have an affidavit proving that. Okay, so this has to be done from Jamia. Okay, if you have, for example, if you have a gap year after your graduation and you have taken 1 year gap after your graduation and you're coming to Jamia, and if you have a 1 year gap after your senior second or plus two, then when you come to Jamia for admission, there is a maktaba or a printing shop like setup in the gate number 4 of Jamia Millia Islamia. And if you just go there and tell them you need a gap certificate, this is applicable to those who have gap period. Okay, students who don't have a gap period, you can just skip this. So those who are having gap period after their previous course, just go to gate number 4 of Jamia Millia Islamia. There is a maktaba, a printing shop like setup. Just tell them that you need a gap period affidavit or gap certificate. Then you will hand over a small slip in which you have to fill your basic details like your name, your details, all that, and number of gap years and the reason for gap year. So after handing over that, they will give you that affidavit. It will take around roughly 1 hour. Okay, so you don't have to do it from, if students who are coming from Kerala, you can do it from Jamia itself, so no need to do it in here. Okay, next is very important. The student must file an anti-ragging undertaking online on www.antiragging.in. So this is important during the admission process. Let me just show you the demonstration on how to get this affidavit. You just go to Google Chrome and search www.antiragging.in. This is the first portal is of this. Choose that, and here there is a option called fill undertaking. Choose that and choose your education institution type. University, Jamia Millia Islamia is a university, so your type of education institution is a university. Here you will have to give your personal details. These are details of the students, parent or guardian details, university and course details. We will be sharing this with the selected candidates in our separate group. So state is Delhi. Just give Delhi here. Select university, Jamia Millia Islamia,
And the details regarding university we will be sharing in the group. Okay, so and then just click all this, just tick it and submit the form. After submitting the form, you will get a reference number which you have to use to download your undertaking. Give the reference number, your registered email ID and mobile number and submit. You will get a 2-page affidavit of regarding anti-ragging. And the first page of affidavit will be on the name of the student, in which he has to sign on the first page. Second page will be under the name of the parent or the guardian, in which he has to sign, as he or she has to sign. And fee payment should be done. Yeah, you can do the fee payment in online mode, but in order to avoid the technical glitches, we can deposit the fee in Indian Bank or Bank of India branches in Jamia Millia Islamia. This is available in gate number 4 of Jamia Millia Islamia. So after the verification of your documents, you can just go to gate number 4, Indian Bank, that gate number 4 is deposit your cash. They will give you a slip in which you have to take back to the department or the concerned center. Okay, and I think these are the important documents that you should submit during the admission. Okay, that's it. And I hope I have mentioned all the important documents and the categories. And regarding the climate, some of you might be coming to Delhi for the first time. Those who are given their examination from Kerala, you might be coming to Delhi for the first time. In Delhi today, and nowadays it's too hot. Delhi is too hot. It's like around 40 to 45 degrees Celsius per day. So take precautions, that drink good water, drink enough water, take electrolytes or ORS, and proper clothing is important. Like try to wear cotton or linen clothes, that will be more convenient, and avoid street foods when you come to admission. You know, you are coming for a short period, so it will be better to avoid such food. Okay, and that's it. You have any queries? Can you text required documents in short? Yeah, we'll be sharing in the group. Okay, we will share the required documents in Jamia MSF help desk. Okay, so I think we can have a Q&A session now. If you need any clarification or you have any queries, feel free to ask. Okay, anyone? Yes, TC and more than TC, Jamia requests migration certificate from the previous institution. I think migration are distributed along with the +2 certificate and degree certificate. So if you, and for those who don't have that currently those who don't have that, just fill an undertaking at Jamia stating that I don't have that certificate now, and I will submit before 31st of October. The 31st of October 2026 is the last day to submit the original documents or the original certificates, like the proof of qualifying examination. That means your +2 certificate and your degree certificate. You can submit the original certificate before 31st of October. If you don't have that now, you can just submit that on before 31st October. So while taking the admission, just tell them that I don't have the I don't have that certificate now. I will be submitting it before 31st of October. This is applicable to your degree certificate, +2 certificate, migration certificate, etc. Okay. പാരൻസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആന്റി റാഗിംഗ് അഫിഡവിറ്റിലൊക്കെ പാരൻസിന്റെ സൈന്, അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പാരൻസിന്റെ സൈൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോ അവര് ചോദിക്കും ഇതെങ്ങനെ സൈൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ പാരൻസ് നിർബന്ധം ഇല്ല, അതെന്തേലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Anyone else?
എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്തതോ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ബികോം റിസൾട്ട്സ് വന്നിട്ടില്ല. ഇസ് ദർ എനി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നീഡ് ഫോർ മുസ്ലിം വിമൻ കാറ്റഗറിയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതാണ് കോഴ്സ്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ UG ബയോടെക്നോളജി റിസൾട്ട്സ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇയർ UG ക്ലാസ്സസ് അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ പ്രകാരം ജൂലൈ 16 ജാമ്യ മൊത്തത്തിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. UGക്കാർക്കും PGക്കാർക്കും എല്ലാ കോഴ്സിനാണെങ്കിലും ജൂലൈ 16 ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു കറക്റ്റ് പറഞ്ഞുതരും എന്നാണ്. MA അറബിക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ജനറലിലൊക്കെയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്. ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 5, 6 വരെയൊക്കെ പോസിബിലിറ്റി കാണാൻ പറ്റും. ഇനി AMUന്റെ DUന്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് വന്നാൽ കുറച്ച് കുട്ടികൾ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ അപ്ഗ്രഡേഷൻ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം മുസ്ലിം OBC കാറ്റഗറി, മുസ്ലിം വുമൺ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് താഴെയാണെങ്കിൽ ചാൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ നോക്കാം, അടുത്ത ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നോക്കാം. റിസൾട്ട് നോക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം. സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ അല്ലേ? ഓക്കെ. ക്രോമില് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇതാ ജാമ്യ അഡ്മിഷൻ 2026 എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പോർട്ടൽ വരുന്നത് ജാമ്യന്റെ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടലാണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ താഴെ പോയാൽ ഇതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ ക്ലിക്ക് ഫോർ റിസൾട്ട് കാണാം. അതിലിതാ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണോ, മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണോ, ഡിപ്ലോമ ആണോ, PG ഡിപ്ലോമ ആണോ, അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. പ്രോഗ്രാം നെയിം, ഏത് കോഴ്സിന്റെ പേര്, അറബിക്, ഹിസ്റ്ററി, അങ്ങനെ ഏത് കോഴ്സ് ആണോ അത് പോയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണും ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്, വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എൻട്രൻസിന്റെ സിലബസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആയോ? ജാമ്യക്ക് ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ട്. അറൌണ്ട് 30% സ്റ്റുഡൻസിന്, ബോയ്സ് ആണ് ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും അറൌണ്ട് 30% സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസേ ജാമ്യയിലുള്ളൂ. പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മലയാളി ഗേൾസിനും ജാമ്യയിൽ ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടാറുണ്ട്. ഉറപ്പില്ല, ബട്ട് there are chances to get hostel admission. Okay, how can I get admission to Jamia through CUET exam? I think the last date for applying to Jamia through CUET is over. So if have you already registered to Jamia? Sharmin Fatima, I guess the last date for CUET admission to Jamia through CUET is over. That's first 30th of June. And one thing, students shouldn't have to become restless regarding the admission, regarding the results. And we don't have any updates on the exact date on which the result will be out. Just keep checking on the website and we will update in group as well. You don't have to become restless on the result. Okay, most of the results are expected in the coming weeks. Regarding the hostel admission, the procedures for hostel admission will start by August, and by the end of August you will have an interview. Then the results of hostel will be out in the first week of September, hopefully. ഹോസ്റ്റല് ഓഗസ്റ്റിലേക്കാണ് നിന്റെ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇന്റർവ്യൂ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവുക.
സെപ്റ്റംബർ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വീക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റലിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ റിസൾട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജൂലൈ 16th ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ആസ് പെർ ദ JMI academic calendar, the next academic session is expected to start on 16th of July. Yeah, we have shared the official help desk link of Jamia Millia, MSF Jamia Millia Islamia in the in call messages. You can check there. Political science waiting list possibility. Waiting list എത്രയാണ് and which category? ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടുന്നത് വരെ അക്കോമഡേഷൻ പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും, റൂം എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും PG അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ക്ലാസ്സസ് ജൂലൈ 16th തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് കലണ്ടർ പ്രകാരം. ഹോസ്റ്റൽ അഡ്മിഷന് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിലേക്കാവും. ഒരു 1.5 മാസം മിനിമം നമുക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും. OBC മുസ്ലിം വിമൻ ചാൻസ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റിസൾട്ടിൽ. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റിലും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം ജാമ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് BA പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. അതിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ അധികം ആരും പിന്നെ വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് പോവാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് UG ആണ് ജാമ്യയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ എഴുതുന്ന എക്സാമാണ്. സോ സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റിലും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, any further queries regarding PG interview or anything? സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന് ചാൻസ്, സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷന് ചാൻസ് കുറവാണ്. കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന്റെ അതേ എക്സാമിലൂടെയാണ് BA മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് ഇത് നടക്കല്, അഡ്മിഷൻ നടക്കില്ല. അപ്പൊ BA മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനിലെ കുട്ടികൾ അപ്ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും സീറ്റ് വേക്കന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. BCom or BBA cut off, it's only available when the result is out. Okay, last year result is not available in the site now. Am I aware when? Yeah, Mansha. Yeah, okay. And dear candidates, one and two things. The most important thing is that when you are checking your result at that time, even though you are applied through any category reservation, that means you applied through the Muslim OBC category or the Muslim category, but the chance for coming your rank or result in any of the categories very highly possible, because it purely depends upon the our ranks and score, whether our rank want to be came in the any reserved category or the general category. So if you are checking the result, then check the entire result very properly. Also check the waiting list also. Most of the students miss their chance just leaving the waiting list. That's why. So check the all the result very clearly. And another thing is that don't want to be worry about the result, because even though we have not any right idea about the releasing of the results, Jamia has not put any type of schedule or any type of timetable like that, etc. So let's hope that every result will release within 1 to 1.5 months. So
that also very important. That's it. Okay, okay. എം എ അറബിക് ഒ ബി സി കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ്, എത്ര സെക്കൻഡ് ആണ് റാങ്കിൽ. ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ചിലപ്പം കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ജാമ്യൻ്റെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. Things to avoid when living in Delhi as a new from Kerala. Things, one is climate. Climate in Delhi is very different from Kerala. So it's summertime in Delhi now. We have to take proper precautions, like we have to drink enough water. And if you want to know anything in detail, being a girl from Kerala, you can just DM me, okay? DM either me, Amin Shah, Nada, Ismail, anyone from the help desk group, you can just DM us. We can have a detailed conversation, okay? Fatima Fida. Are there any further queries? ഹലോ, ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞോ. ഞാൻ ലേറ്റ് ജോയിനിങ് ആണ്. ഇതുവരെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് സെഷനൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് നമ്മളെ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ജാമ്യയിൽ. ഞാൻ ജാമ്യ 2020 ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് കുറച്ച് സമയത്ത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അഥവാ ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സുകൾ, ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ടൈം 3 months, 6 months, 1 year ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പം അത് നമ്മളെ പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ആ സൈഡിലൊരു സെന്ററിലാന്ന് കേട്ടു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സിന്റെ പ്യുവർലി സെം ബേസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസീസ് ആ ഒരു കോഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആകുമ്പോഴാണോ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാറ്? അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ജാമ്യയിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് പക്ഷെ അത് പ്രധാനമായിട്ടും ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ലൈക്ക് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ടർക്കിഷ്, ജാപ്പനീസ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഹിബ. നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ. യെസ് അമിൻ ഷാ. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അതിൽ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് അല്ലാത്ത ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിന്റെ ഇതിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ, അതായത് ജാമ്യന്റെ ഈ പറയുന്ന മാസ്റ്റേഴ്സ് ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡിപ്ലോമ ആയിട്ടും അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ആയിട്ടും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ടും അത് പോകുന്നുണ്ട്. അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളാണ് നടത്താറുള്ളത്. ഇനി ഇതല്ലാത്ത ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കോഴ്സസ് നമുക്ക്, അതായത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റ് ചെയ്തില്ല, അതേപോലെ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്, ബേക്കിംഗ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന നമ്മളെ പോളിടെക്നിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ സെന്റർ ഫോർ ഇന്നോവേഷൻ ആൻഡ് ഓണർപ്രണർഷിപ്പ് ഈ ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ അണ്ടറിലുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അത് വേക്കൻസി അനുസരിച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാവല്, അതിനും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഉണ്ടാവലുണ്ട്. അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യലാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോസ്റ്റ് കോഴ്സസും 1 year ഡ്യൂറേഷൻ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരല്. അതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസ്പെക്ടസ് നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിപ്പം നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റ് ജാമ്യന്റെ അഡ്മിഷൻ പോർട്ടൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെയും നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സോ അതാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോ അപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ടൈം ക്ലോസ് ആയോ? ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇന്നലെ മിനിയാന്ന് ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ നമ്മളെ ജാമ്യന്റെ പോർട്ടലിൽ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് എൻഡിങ് ഡേറ്റ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻഫോം ചെയ്യാം നമ്മളെ.
പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിനോട് ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട്. ഹലോ. യെസ് യെസ്. ഇതില് ഈ കോഴ്സുകൾ വീക്കെൻഡിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ആണോ, എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അറിയാമോ? സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അനുസരിച്ചിട്ട് വീക്കെൻഡിലായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്ത ആളാരെങ്കിലും കോൺടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺടാക്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് അഡ്മിഷൻ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം ആ കോഴ്സ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി അതൊരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ജോബ്സ് കോഴ്സസ് ആണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും കണക്ഷനിൽ ആരെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം? എങ്ങനെ? ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണോ? ഒന്നുകിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, അതിൽ നമ്മൾ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവും. അഡ്മിൻസിൽ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും അവർ കണക്ട് ചെയ്ത് തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ എന്തായാലും മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay. Let me just give a clarification on Jamia internal category. As per the notification of Jamia Millia Islamia from the Office of Registrar, 5% of seats in all undergraduate diploma courses shall be filled by internal students of Jamia who have passed their qualifying examination from Jamia schools as a regular student. So, Jamia internal category is only applicable to students who have passed their plus 2 or senior secondary from Jamia school. This is not applicable to master schools. Okay. Okay. Are there any further queries? If you want to know anything in detail, you just can DM either me, Amansha, Nada or Ismail from the help desk group. Okay. Anything else? I hope there are no further queries. Then thank you for making this session a huge success. I hope many of your queries have been addressed. And thank you so much everyone for attending session. And we express our heartfelt gratitude from the part of MSF Jamia Millia Islamia. And for those who have secured their admission to Jamia, congratulations on making to Jamia. And those who are waiting for your results, don't be restless. And all the best. Inshallah, you will get admission to Jamia. Okay. And thank you. We can wind up the session now.